Hello dear students, welcome to my class. Continuation of the previous class, that is the methods of demand forecasting. The second method is a statistical method. In previous method, that is a survey method, so we are gathering the information from those potential buyers, maybe through census method or sampling method or opinion method. Okay, but coming to the statistical methods, so we are here the data is already we are getting from existing data, recent past years data or any past 10 years data. Okay, so by applying some statistical methods, we are finding and forecasting the demand for a future of a particular product or service. So in the statistical methods, we have again three types of methods. The first one is trend projection method, barometric technique, correlation and regression methods. So let us discuss one by one. And coming to the first method, that is a trend projection method. Okay, in this again we have five types of methods, that is a trend line by observation, least square method, time series analysis, moving average method and exponential smoothing curve. So what is a trend projection method? ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము అంటే పాస్ట్ డేటాని యూస్ చేసి, మేబీ అది 5 years డేటా అవ్వచ్చు ఆ 10 years డేటా అవ్వచ్చు, సో వాట్ ఎవర్ ఆ డేటాని యూస్ చేసి ఫ్యూచర్లో డిమాండ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. సో దాన్ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్. సో ఫస్ట్ let us discuss one by one each one method. First one is trend line by observation. First method is trend line by observation. So here trend line. Okay, so in this method we are analyzing and observing the past data. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం పాస్ట్ డేటాని తీసుకొని సో దాన్ని యూస్ చేసి మనం గ్రాఫికల్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక 2000 ఏదైనా ఒక కంపెనీ XYZ కంపెనీ అనుకుందాం. సో ఆ కంపెనీ యొక్క సేల్స్ని మనం తీసుకుందాం. సో సేల్స్ మేబీ ఇన్ ల్యాక్స్లో తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే 2024 వరకు మనకి డేటా ఉంది అండ్ మనం ఈ ప్రజెంట్ ఇయర్ 2025 ఇయర్స్ సేల్స్ని ఎస్టిమేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం. సో ఫస్ట్ మనం ఒకసారి సేల్స్ వాల్యూస్ని చూద్దాము. 2018లో మనకి 50 lakhs ఉంది, 19. సో ఇక్కడ సేల్స్ వాల్యూ అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అయింది. బట్ 2020 నుంచి 22 డ్యూ టు సమ్ కోవిడ్ వల్ల మనకి ఏమైందంటే సేల్స్ వాల్యూ అనేది మనకి డిక్రీజ్ అయింది అనుకుందాం. సో గ్రాడ్యువల్గా 23-24 నుంచి సేల్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. ఓకే, సో దీన్ని మనం గ్రాఫికల్గా రిప్రజెంట్ చేద్దాం. సో ఇన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ we will take the year and y axis we will take the sales value. ఓకే, సో ఈ వాల్యూస్ని యూజ్ చేసి మనం గ్రాఫ్ని కనుక ప్లాట్ చేస్తే మనకి ఇలా ఈ షేప్లో గ్రాఫ్ అనేది వచ్చింది. సో ఇంక్రీజ్ అయింది, దెన్ డ్యూ టు కోవిడ్ వల్ల, కరోనా వల్ల మనకి సేల్స్ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యాయి. సో ఎవ్రీబడి నోస్, సో కోవిడ్ వల్ల మనకి ఎంత లాస్ అయ్యామో, సో ప్రతి కంపెనీ షేర్స్ వాల్యూ కానివ్వండి, సేల్స్ వాల్యూ కానివ్వండి, ప్రాఫిట్స్ కానివ్వండి ఎట్లా డిక్రీజ్ అయిపోయాయో మనకు తెలుసు. సో దెన్ ఇట్ పికప్స్ గ్రాడ్యువల్లీ, దెన్ ఇట్ వాజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రెండ్ లైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ సేల్స్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, దెన్ డిక్రీజ్ అయ్యింది, దెన్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ట్రెండ్ లైన్ బై అబ్జర్వేషన్. సో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ, సో విత్ ఈ గ్రాఫ్ని యూజ్ చేసి మేబీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్యూచర్లో 2025లో సేల్స్ వాల్యూ అనేది వెదర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో దీన్ని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఒక్క రీజన్ వల్ల మాత్రమే ఇక్కడ మనకి సేల్స్ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అయింది, అదర్వైజ్ సేల్స్ వాల్యూ అనేది గ్రాడ్యువల్గా ప్రోగ్రెస్ అనేది ఉంది. సో మేబీ 2005లో కూడా మనకి సేల్స్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేసి మనం ఎలా అబ్జర్వ్ చేసామండి, పాస్ట్ డేటాని మనం తీసుకున్నాం, అంటే 2018 నుంచి 2024 వరకు ఉన్న పాస్ట్ డేటాని తీసుకుని సో ఫ్యూచర్లో 2025లో మనకి ఎట్లా ఉంటుంది అన్నది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ట్రెండ్ లైన్ బై అబ్జర్వేషన్. So the next method is least square method. So in this least square method we are using the basic linear equation, that is y is equals to a plus bx. Here y is equals to sales. Okay, so by using this equation we are estimating the future sales. So how we can estimate?
So there is some mathematical equations we are getting the future sales. Suppose if you are summating this above equation, that is a sigma y is equals to, here a is equals to, a is a constant, okay, there is no coefficient, that's why we can write is na plus b into sigma x. Again we are multiplying this equation with the x, that means sigma x y is equals to, okay, that is equals to a into sigma x plus b into sigma x square. Here we are multiplying with this equation into x, okay. So suppose if you want to calculate the future sales of by using this least square methods, we have to calculate in this way. Suppose this is a year, number of years, and sales value in lakhs. So in sales we are denoted with y, okay. So what about the value of x? So here x means that is a mid value we can give, that equals to 0, and above 0 we will go to negative value, -1, -2 and -3, and below the values, that is 1, 2, 3. In statistical methods we are using this kind of calculations, and we will calculate the values, that is we need xy value kavali, and we need also x square value annadi kavali. So xy, so by multiplying this x value into y value, and for x square value we are squaring this x value. So after calculating the values we get this answer. So after multiplying this x value into y value, we will get these answers. By squaring these x values, we get these answers. So after calculating these values, we need what is the value of xy. That is a sigma xy means that is the total value of this value, and sigma x means that is the total value of this. So so we get n, here n is equals to number of years. How many years we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 years we have. So n is equals to 7, and sigma x is equals to 0, because -3 plus 3, -2 plus 2, and -1 plus 1. Okay, and sigma y is equals to 623, and sigma x square is equals to 28, and sigma xy is equals to 56. You go through your whole calculations and check the answers, okay. So once we are calculating these values, we can substitute in the above equations, then only we can get the answers of a and b value. The value of a is equals to sigma y by n. What is the value of sigma y? That is 623, by n means the number of years, that is 7. So here the answer is 89. And for the value of b, sigma x y by sigma x square. So here the sigma xy is equals to 56, sigma x square is equals to 28. Here and the answer b is equals to 2. Okay, so suppose if you want to calculate the value of sales, that means um, for the year 2018, so y 2018, so a plus b x. So here the a value is 89, b value is equals to 2, and x value correspond like 2018, the corresponding value of b is equal, x is equals to -3. So that is -3. So 89 minus 6, that is equals to 83 is the answer. So and the next method is time series analysis. So here in the definition we are time series, okay, depending upon the time. So the major factors will affect the demand, okay, like we have four, in according to these methods we have four patterns, okay. That is trend, seasonality, cyclic patterns, and irregularity or erratic trends. So here what is a trend? So trend, we know that we are generally we are following some trends, like maybe in మనం డ్రెస్సెస్లో కానివ్వండి, లేదా ఫ్యాషన్లో కానివ్వండి, స్టైలింగ్లో కానివ్వండి, మొబైల్స్లో కానివ్వండి. సో ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్స్ అనేది జనరల్గా యూత్ కానివ్వండి ఎక్కువ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు, ఓకే.
లైక్ ఫోన్స్లో తీసుకుంటే ఇనీషియల్గా మనకి నార్మల్ కీప్యాడ్స్ వచ్చేవి, దెన్ ఆండ్రాయిడ్, ఇప్పుడు ఐఫోన్. సో వేరియస్ అకార్డింగ్ టు చేంజెస్ in technology, so we have lot of trends. So we are updating day by day. Okay, like previously we are transactions made in cash. Okay, we are not following cash transactions, everything is digitalization. Phone pay, Google pay, Paytm. So we are following the trends, we are adopting the trends. Okay, so that is one of the part of our regular life. Okay, and next one is seasonality. So seasonality means that is a regular pattern that repeats over a fixed periods. Like we have some seasonal factors, like now we are in summer. Okay, so there is a lot of demand for cool drinks, mangoes, watermelons, a lot of fruits, and air coolers, fans. Okay, ACs. So there is a there is a lot of demand also for tourisms. Okay, so we have a lot of vacation in this summer season. So we are going to plan, we want to plan some vacation trips also. So means there is that is only possible in this particular season only. Okay, in summer we are planning, but in winter the plannings are changing. అండ్ సీజనాలిటీస్లో మనకి రైనీ సీజన్లో డిమాండ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, వింటర్ సీజన్లో డిమాండ్ అనేది వేరు ఉంటుంది, సమ్మర్ సీజన్లో డిమాండ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో సీజనాలిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఇన్ టైమ్ సిరీస్ అనాలిసిస్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ cyclical patterns. So what are the cyclical patterns? That means fluctuations. Okay, the fluctuation, it does not fix it in a over a period. Okay, మేబీ సడన్ చేంజెస్, మేబీ వెదర్ కండిషన్స్ కావచ్చు, లేదా సమ్ వైరస్ ఎఫెక్ట్స్ అవ్వచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ సైక్లిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వీఆర్ ఇన్ షేర్ మార్కెట్స్. ఓకే, ఏదైనా ఒక మార్కెట్లో కొంచెం చేంజెస్ వచ్చినా, లేదా ఫారెన్ మార్కెట్స్లో కొంచెం చేంజెస్ వచ్చినా కూడా ఏమవుతుందంటే ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా చాలా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇట్స్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. రెగ్యులారిటీ ఆర్ ఇరాటిక్ ట్రెండ్స్ లైక్ వార్స్, కోవిడ్ కావచ్చు, లేదా స్ట్రైక్స్ కావచ్చు. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ వల్ల కూడా మనకి ఇర్రెగ్యులారిటీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ టైమ్ సిరీస్ అనాలిసిస్, so here the sales value is focus on these four factors, that is trend, seasonality, cyclical factors, and irregular patterns. Okay, so this is the concept of time series analysis. And the next method is moving average method. So in this method, that is average. Okay, we know how to calculate the average. So here it is a moving average method. సో ఈ మెథడ్ని మనం ఎక్కువ ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే షేర్స్ మార్కెట్లో ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ డైలీ జరిగే షేర్స్ వాల్యూ ట్రేడింగ్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో ట్రేడింగ్స్లో డైలీ జరిగే ఒక కంపెనీ షేర్స్ వాల్యూని గురించి ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఈ మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్ని ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం. సో డైలీ సేల్స్ ఎలా ఉంది, సో మేబీ ఒక 2 days తర్వాత సేల్స్ ఎలా ఉంటుంది, 3 days తర్వాత సేల్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేదానికి ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. మీన్స్ హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ ద పాస్ట్ డేటా. ఓకే, పాస్ట్ డేటా అంటే మరి ఇయర్స్ పాస్ట్ కాదు, డేస్లో పాస్ట్ డేటాని యూస్ చేసి నెక్స్ట్ డేకి, సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు 3 daysకి మనం మూవింగ్ యావరేజ్ చేయాలి అంటే కనుక మనం ప్రీవియస్ 2 days వాల్యూస్ని తీసుకుంటాం. ఓకే, ప్రీవియస్ 3 days వాల్యూస్ని యావరేజ్ తీసుకుని నెక్స్ట్ 4th డేకి ఆ వాల్యూ అనేది, సేల్స్ వాల్యూ అనేది ఎలా ఉంటుందో చెక్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ డే అండ్ మంత్, సపోజ్ ఏప్రిల్ 1st కనుక సేల్స్ మనం తీసుకుంటే వాల్యూ వచ్చేసి 40 lakhs. సో సెకండ్, థర్డ్, ఫిఫ్త్, సో వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. సో ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఏప్రిల్ 4th మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఏదైతే మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఉంటుందో, దట్ మీన్స్ 4th కాబట్టి 4th రోజుని కాబట్టి 1st, 2nd, 3, ఇక్కడ 3 daysకి మనం మూవింగ్ యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏప్రిల్ 1st, 2nd, 3rd ఈ 3 daysకి యావరేజ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ 40 + 44 + 48. సో హియర్ వీఆర్ 3 days కాబట్టి by 3.
So by calculating we are getting answer 44 is the answer. సేమ్ అలాగే మనం ఫిఫ్త్ డేకి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకుంటే ప్రీవియస్ 3 years వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. అంటే 48, 45 and 53/3. సో వీఆర్ గెట్టింగ్ 45.7. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం మూవింగ్ యావరేజ్, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యావరేజ్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్ డేటా వీఆర్ ఎస్టిమేటింగ్ ద ఫ్యూచర్ డేటా of a particular product. Okay, this is about moving average method. Next method is exponential smoothing curve. In this methods we are using the weighted averages of past data to predict the future values. So in previous method, that is a moving average method, we are calculating the average of past data of maybe 3 days avachchu, 4 days avachchu, so whatever. But here we are calculating, means here weighted averages. So what is a weighted means, we are giving the prioritize. Okay, so we are prioritize the averages. That means if we are giving more weightage to the recent past years average rather than the older past averages. ఓకే, మనకి ఏదైతే డేటా ఉంటుందో సో ఆ డేటాలో కనుక మనం సపోజ్ ఒక 10 years డేటా మనం తీసుకుంటే, సో 10 yearsలో మోస్ట్ రీసెంట్ వాల్యూస్కి వెయిట్ అనేది ఎక్కువ ఇస్తాం వెన్ కంపేరింగ్ టు ద ఓల్డ్ యావరేజ్ ఆఫ్ వెయిట్స్. ఓకే, సో మనకి సపోజ్ ఒక 2015 నుంచి మనకి డేటా ఉంది అనుకుంటే కనుక 2015 to 2024 అనుకుందాం. సో ఈ 2024 బిలో ఒక 4 years, అంటే 2020 నుంచి 24 వరకు ఉన్న డేటాకి వీఆర్ గివింగ్ high priority rather than the data from which is from 2015 to 2020. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం వెయిట్స్ అనేది ఇస్తాం అన్నమాట. దట్ ఈస్ prioritizing the data. Okay, based upon the most recent data, or this is about exponential smoothing curve. Method is barometric technique. In trend projection methods we are mainly focused on what is the trend, what is the sales value, so how we can estimate the future sales value. So we are focusing on internal factors. But coming to the barometric technique, so we are only focusing on external factors, how will impact the sales of a particular company. So by using the external factors we are estimating the future sales. Okay, or the external factors maybe the government policies అవ్వచ్చు, లేదా ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ అవ్వచ్చు, the customer expectations అవ్వచ్చు, customer priorities, tastes and preferences అవ్వచ్చు, లేదా జీడిపి లెవెల్స్ అవ్వచ్చు, ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అవ్వచ్చు, లేదా ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ అవ్వచ్చు, లేదా అదర్ కంట్రీస్ యొక్క పాలసీస్ అవ్వచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్, దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో విల్ ఇంపాక్ట్ ద demand. Okay, so based on that we can estimate the future demand of a particular product or service. So this is about barometric technique. And coming to the query, the next method is correlation and regression. Here first we will understand the method of correlation. In correlation, co means together and relation means a connection. And in correlation and regression also we are mainly focused on the variables. So what are the variables? Variables may be price, quantity, customer requirements, tastes and preferences. So maybe profit, investment, sales. So these are the variables. So how these variables is show some variation in correlation, and so show some relation in regression. So this we will discuss now. In correlation, here suppose if you are considering any two variables, okay, so how one variable changes, according to that what are the impact in another variable. Suppose if we take a relation between investment and profit. Okay, suppose if we investing more and more amount, then obviously the impact on sales. Okay, so if you investing huge amount in a particular
a product, obviously it shows impact on the sales value. So sales increases, automatically revenue increases, automatically the profit also increases. So there is a direct impact on investment and profit. If investment increases, also profit also increases. So here one variable increases, the another variable is also increases. This is called a positive correlation between two variables. So అలా కాకుండా we have to take another example. Suppose a price and quantity. Okay, suppose if we increasing the price of the product, the quantity of a particular product is decreases. So if you decreasing the price of the product, the quantity of a product is increases. So here one variable increases, the another variable is decreases. So there is a relation between the variables. There is an impact of one variable into the another variable. So this is called negative relationship, that is a negative correlation. Means ఒక వేరియబుల్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకొక వేరియబుల్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నెగటివ్ correlation and this is a positive correlation. Okay, and coming to the regression here, if it shows the functional relationship between the two variables occurs to x plus b. So here y is a dependent variable and x is an independent variable. Means how y is a dependent variables, because if we are changing anything in this right side of the components, it shows the impact on left side value. Okay, but here, but x does not change according to changes in y value. Okay, this is a functional relationship about the regression. So these are the statistical methods in demand forecasting.